ɛyɛ awurade pɛ sɛ saa bere mu ne wobɛkyɛ wo nyame asɛm na asɛm no yɛbɛnya firi Luka asɛmpa ɛtiri 24 kyekyɛmu 45 ɛkɔsi 49 ɛno na obi wɔ n'adwene mu ma wɔte twerɛ nsɛm no aseɛ na wɔse wɔn sɛ wɔatwerɛ sɛ Kristo no bɛhu na mana na da ɛtɔ so mmiɛnsa no wasɔre afiri awufuo mu na wafa ne din so akɔka adwensakyera ne bɔne fafiri amansa nyinaa mu na wɔbɛfiri aseɛ wɔ Yerusalem na mo ne yeinom ho adansefoɔ na hwɛ meresoma magyabɔhyɛ no aba mo so enti montona kuro no mu nkosi sɛ wɔbɛma mo ahoɔden afiri ɔsoro akenkansɛm no nie na ɛpɔ ahodoɔ a mɛkasa afa ho broni bɛka sɛ points to talk about ɛpɔ ahodoɔ a yɛbɛkasa afa ho deɛ di kan no yɛbɛnya afiri nkyekyɛmu 45 mu ɔse na obie wɔ n'adwene mu na wɔte twerɛsɛm no ase deɛ ɛtɔ so mmienu wɔte twerɛsɛm no ase sɛ wɔatwerɛ sɛ ɛtwa sɛ Kristo no hu n'amaneɛ na nansa akyiri no wasɔre afiri awufuo mu na wɔnam ne din so bɛka adwensakyera no bɔne fafiri ho asɛm akyerɛ amansa nyinaa deɛ ɛtɔ so na mo ne weinom ho adansefoɔ yɛbɛhu afiri nkyekyɛmu 29 no sɛ na mɛsoma agya no bɔhyɛ no a meka ho asɛ no aba mo nkyɛn na montena kuro yi mu ɛnkosi sɛ mobɛnya ahoɔden sɛ yɛhwɛ akenka nsɛm yi a asɛm pɔpaa a ɛwom a broni bɛka sɛ the main idea asɛm titiro paa twerɛ no kasa fa ho wɔ akenka nsɛm a yɛkenka yɛ mu ɛne sɛ Onyankopɔn ba Kristo Yesu ɛna Onyankopɔn de na bɔ afɔdeɛ broni bɛka sɛ sacrificial lamb sɛ bɔne afɔdeɛ ama onipa ɛbɔne ɛno nti obi biara obɛtie no na ɔbɛfa Kristo sɛ ne wura ne n'agye nkwa no saa nipa no ɛna ɔsoro Nyankopɔn ɛbɛgye ne nkwa na mmom deɛ ɔbɛyɛ asoɔden ama Kristo na ɔbɛpo no sɛ ne wurade ɛne n'agye nkwa no awurade bɛsɛe saa nipa no ɛkra wei ne ahuntasɛm a ɛwɔ twerɛsɛm no mu nyinaa na ɛda asɛm baako adi akyerɛ nipa nyinaa titiro Kristo akyirifoɔ sɛ enkosi sɛ yɛbɛda Kristo adi akyerɛ nipa enkosi sɛ yɛbɛpirikyi Kristo anaasɛ yɛbɛka asɛmpa a ɛfa Kristo ho akyerɛ wiase no ewiase ani emu nipa anaasɛ nebɔnyɛfoɔ bɛkɔ so a akɔ bɔne ama ne hunu kurom a yɛfrɛ no hellfire anaasɛ bɔnsɛm gyam ɛfiri sɛ Onyankopɔn bɔ ne fata a wasiesie ɛde ama onipa nsa bɛtumi aka saa bɔ ne fata anaasɛ bɔ ne fafiri no ɛwɔ Kristo Yesu mu nko ara ɛno nti ɛnkosi sɛ yɛbɛpirikyi Kristo anaasɛ yɛbɛda Kristo adie mu bɔ ne fata ɛni baabiara bia mu a ɔsoro Nyankopɔn ahyehyɛ ɛde ama onipa afei yɛhwɛ ɛpɔ a ɛdi kan why should the message of repentance and forgiveness of sin be preached ɛdeɛ bɛnti na ɛwɔ sɛ yɛkasa fa bɔnefakyɛ ne bɔnefafire ne adwensakyera ho ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛkyerɛ nipa ɛfiri sɛ bɔne adi kan broni bɛka sɛ sin is leading bɔne ɛɛkɔ so a bɔne ɛɛdi kan bɔne ɛɛdi papa so na bɔne ɛɛdɔɔso bɔne ɛɛda ne ho adi wɔ akwan hodoɔ nyinaa so ɛno nti na ɛwɔ sɛ yɛka adwensakyera ne bɔnefakyɛ ho asɛm ɛkyerɛ nipa deɛ ɛtɔ so biem nipa ɛɛsɛe people are perishing day by day
ɛkyerɛ sɛ nipa ɛkɔ ɔsɛyie mu daa ne daa nyinaa. Sɛ yanka Kristo nsɛmpa na nipa bɛfa kɔ so akɔ ɔsɛyie mu da biara daa ne daa. Deɛ ɛtɔ so biem, Onyankopɔn bɔ ne fakyɛ a wahyehyɛ wɔ Kristo Yesu mu no. Sɛ yanka adwensakyera ne bɔ ne fakyɛ ho asɛm a obiara ni hɔ a ne nsa bɛka. Deɛ ɛtɔ so biem, ɔbɔnefoɔ no enya pii. The devil has won more, and the devil has the majority. Sɛ yankɔ so anka adwensakyera ne bɔ ne fakyɛ ho asɛm a nkyerɛ wiase a ɔbɔnefoɔ no bɛnya akra pii anaasɛ ne nsa aka pii. Sɛ ɛkɔba saa nso a ɔbɔnsɛm gyam amas anaasɛ amanehunu kuro mu no akra a ɛbɛkɔ hɔ ɛbɛdɔɔso. Enti sɛ abere no bere nyinaa sɛ yɛka nkwagye asɛm kyerɛ nipa na sɛ onipa ɛsakyera n'adwen a ɛti population na ɛbɛkɔ bɔnsɛm gyam no ɛso. Wei nti na ɛwɔ sɛ yɛnya adwene anaasɛ ɔhyɛ ahohom kronkron de maa yɛn no ahyɛde a Kristo de maa yɛn no ahohom kronkron maa yɛn ho ahoɔden daa ne daa nyinaa yɛadwene bɛba soɔ san sɛ ɛberɛ a yɛka Kristo nkwagye ho asɛm na nipa nya adwensakyera no na yɛte nipa dodoɔ a ɔbɔnefoɔ nsa aka wɔ no ɛso. Deɛ ɛtɔ so biem, sɛ yɛanka Kristo ho asɛm a Onyankopɔn ne n'abɔfoɔ ani ntumi anye. San sɛ Kristo ka kyerɛ yɛn ɛwɔ Luka asɛmpa etire dunum kyekyɛmu 7. Ɔse ɔtene baako sakyera n'adwen a ɔsoro anigye. Na nkyekyɛmu dunum nso kan sɛ abɔfoɔ a ɛwɔ soro anigye esan ɔdebɔnyɛni baako a wanya adwensakyera enti. Wei kyerɛ yɛn sɛ ɛbere bia yɛbɛka nkwagye ho asɛm akyerɛ nipa na onipa bɛnya adwensakyera no ɔsoro anigye na Onyankopɔn abɔfoɔ nso anigye. Enti yɛbusa sɛ deɛ bɛnti ɛna daa ne daa nyina wɔ sɛ yɛka adwensakyera no bɔ ne fakyɛ ho asɛm a sɛ yɛanka onyame ne ɔsoro ne n'abɔfoɔ no wɔn ani ɛnye. Sɛ yɛanka adwensakyera ho asɛm a deɛ ɛtɔ so biem, ɔbɔnefoɔ ne n'ahohomɔne ne n'ahohom fi no bɔ ani agye ɛsan me nua a ɔkɔ ɔsɛyie mu anaasɛ ɔkɔ amanehunu kuro mu enti. Wei nti na ɛwɔ sɛ yɛka adwensakyera ho asɛm. Ɛdeɛ na asɛm yi ka kyerɛ yɛn suahunu bɛn ne yɛnya firi twerɛsɛm a Kristo ɛde gyaa yɛn mu. Ɛkyerɛ yɛn sɛ wɔn a wɔdwene Kristo wuo ho, onipa bi a wɔdwene Kristo wuo ho, onipa bi a wɔdwene Kristo amanehunu ho, onipa bi a wɔdwene nebɔnyɛfoɔ ho, onipa bi a wɔdwene akra ho, onipa bi a wɔdwene ɔbɔnefoɔ kurom bɔnsɛnkyɛm baabi a ɔsɛ ɔbɔnefoɔ bɛkɔ na wakɔ sɛe a Kristo ka kyerɛ sɛ wɔsu no sikyerɛ ne atetee wɔ. Obi bia ɔwɔ saa asɛm yi da n'akoma so no kwan bia so ɔbɛka adwensakyera no bɔ ne fakyɛ ho asɛm akyerɛ nipa. Ɛsan sɛ yɛanka bɔ ne fakyɛ ho asɛm a ɔdebɔnyɛni te ne bɔne mu na sɛ ɔdebɔnyɛni wu ne bɔne mu a ɔbɛkɔ ɔsɛyie mu. Ɛni nti me deɛ mehunu sɛ Yesu akyidini anaa onipa anaa ɔsɛmpakani anaa preacher man anaa ɔkyerɛkyerɛfoɔ biara otimi da sɔre na ɔdwene Kristo amanehunu ne wuo na de bɔnyɛfoɔ sɛe a wɔnsɛe ne da n'akoma so no saa nipa no ɔbɛkɔ so aka bɔne fakyɛ ho asɛm nkwagyeɛ ne adwensakyera ho asɛm akyerɛ onipa deɛ nti a Kristo Yesu ehunu amaneɛ. Deɛ atɔ so biem, you are the witnesses of these things. This is what Jesus said to his followers. Wei na Kristo ka kyerɛ n'akyidifoɔ sɛ mo ne wei no mu nyinaa ho adansefoɔ. Na mesoma agya no bɔhyɛ na ma n'aba mo so ɛno ne honhom kronkron na montena kure mu nkosi sɛ mobɛnya ahoɔden. Na twerɛ no ka wɔ asomafoɔ no nnwuma etire baako nkyekyɛmu 8 sɛ na sɛ honhom no ba mo so a mobɛnya ahoɔden na mobɛdi me ho adanseɛ. Wei kyerɛ yɛn sɛ deɛ odi Kristo ho adanseɛ no ɔno na honhom no aba no so abɛma no ahoɔden. Ɛsan sɛ Kristo ka sɛ honhom no ba mo so a mobɛnya ahoɔden na mobɛdi me ho adanseɛ. Enti obi bia honhom kronkron aba no so abɛma no ahoɔden no saa nipa na bɛyɛ Kristo Yesu danseni na obi anso a wabɛyɛ Kristo Yesu danseni ni nso saa nipa no bɛdi Kristo ho adanseɛ sɛdeɛ ɔhyɛ yɛn ɛwɔ twerɛ no mu no ɔse yɛne Kristo ho yɛne wei no ho adansefoɔ.
Kristo onsan mabie mu meka nkwagye asem nkyire nipa obabie ma na obese wiase na ye ne ye na ambassador ananse ne nsi anamufo ye ne yesi na namu wasase so enti ye ni na nida so ye na nida won so se so obeka nkwagye ho asem akyire ne bonyefo a na chidifo ode na chigya wo no meme ne umienu ene o se ye ka sa asem emma ene bonyefo nya adwen sachira eni nti se ye nya ya dansefo na ni Kristo ho adanse ya Kristo oni nipa foforo bia wo baabi a obedi ne ho adanse ye bi hon kronkron ene ye ya ho oden se de Kristo kan no na obi aso ntumi mfa na ho oden nya adwuma ye kan je se hon kronkron ema wa ho oden eni nti broni beka se evidence ana se nse na ho a ekire se hon kronkron ho oden aba onipa so no wa be ye Kristo Yesu na dance di ni ne se obekọso aka adwensa kira ne bonu fate ho asem a kire onipa enu ene be ma Kristo wo so ho aba mfaso ama onipa de atoso biem o se obie wo wani na wote trosem no ase he opened their minds and they could understand the scriptures obie wo wani ma wote trosem no ase we ye fa ba bia ehia pa yie se enkosi bra Kristo be bia yani ama ya te trosem na se no ye be koso akansem bia ye pa kire nipa se Kristo Yesu amie yani ana ya dwiri mu ama ya nte trosem na se a ye be ka de ye pe na se bra obi e won ani na obi e won adwiri no wote trosem na se no o se wo hun se wa trose etwa se Kristo no hu na mane ye na so hu na mane wie no so ri fira wufuo mu a ye be ka adwensa kira ne bo ne fa che ho asem a kire nipa enti woni a Kristo no abie won adwi mu na wabie won ani afa na asem no wo ye nipa wo ka adwensa kira ho asem a kire nipa na se Kristo na bie yani ama ya te trosem na se hon kronkron be hye ya masa de tro ne kan ye ne dia ene na kire se ye yes nkurofo a da ne da nyina ye bepese ewiase behu de enti a Kristo sane asase so ebehu na amane ananse ye born asiriam se ye ya nkan ewiase ensa entumi enkan enti those who have the eyes open have understood the scriptures when ya wabie wani no wate trosem na se and they see this as their assignment, their business and their heart desire wo hu se we ye soma wasoma won na ye won dwumadie na ye botaya odi ase won sa na ye won akoma so ade ye so se wo be ma wiase ehu senti a Kristo ehu na amane anase ye born na sinium. Why some people preach the right message enti we be say say ede be nti ena ebinom ka adwensa kira ho asem a kire wiase efiri say won ani abie wotworo no efiri say wate tworo sem no ase na efiri say hon kronkron so ayo wadansefo say won kodi Kristo Yesu ho adanse enkire wiase epo etoso 9.4 why should the preaching be in Jesus name but not in any other person's name ede be nti na e wo say ye kan kwanje asem wo Kristo Yesu dim na enye nipa foforo bia dim enye me kwamna ba me dim na enye kwasi ma nu su dim na enye wo henkese bi dim na ye Kristo Yesu nko dim efiri say de edi kan eye Kristo ena ahuna amane ama odibonyeni. Only Christ has suffered for the sinner. And until I was say, you can't quite ask them what Kristo nko dim. The atosumienu Yohana sempati de ba kunchiche mu aduonu nkono Yohana suboni kan say we ni nyame adwama oyi wiase bone kro no the lamb of God that carries away the sins of the world and unti Kristo nko ani adwama we nyankopon asiesie no say onso awiase bone and unti samanhia Kristo amebone da so me and unti Kristo nko a ene yebetumi edina kire de bonyeni ana yayi na kire de bonyeni ana yada ne de ya kire de bonyeni na enanso ama de bonyeni anyankwa de atoso me yensa osomafo Paul eka e wo Korintofo nwoma edikan tire num chechemu nson se Kristo
ye twam dwan no ye kunu the Passover lamb has been sacrificed Kristo a ye twam dwan no o se ye kunu and therefore we should get rid of sin and nti yan twe ye ho emfiri bone e ho na kire se Kristo ene ye twam dwan a onyankopon wasiesie no ama bone fache a enu nti ye wo se ye da na di kire wiase the atoso 9 osi edi biara ni wa wode amani pase wonye won kwa wom ade se Kristo Yesu dini asomafo onyimatire na ncheche mundu kosi du mienu edi biara ni wa wode amani pase wonye won kwa wom osi ade se Kristo Yesu edini na de etwato osi meni okwan ne nokura ne nkwa obi ma agya ne nkyenge se na me so Yohana sempatire du na ncheche munsia John 14:6 I'm the way, the truth and life. No one comes to the Father except through me. And unti se enye Kristo a obi nkwa agya ne nkyenge obi abeka no se de ope obi abedi akinye se de ope ba we asa nokura ye de ho akinye ayenye yi obi a wanhu Kristo ontumi nkonya nkopon ho we nti na e wose yan tumi mfa nkwa de mo asem a nam Kristo so eni agro esansa bra ye de bedi agro no na ye bo ewiase atirimoden. So the earth should know that without Jesus, I was saying, we are going to say, enye Kristo Yesu a obia ni hwa nyankopon eje ne nkwa. God is not saving anyone. Da bia me kan se Kristo fo anka nkwa Kristo fo anka nkwa je asem a obia ni ba bia wo nya nkwa. It doesn't matter the propaganda that people will do. It doesn't change anything. And found the obi bekna. Se Kristo for am preach Kristo a nkwaje bia remedy bia ni baabi. Solution bia ni baabi. Boniface bia ni baabi bi. And indeed there was a reason when he said, titulu a Kristo for when he said. Say am na Kristo adi a obi ani wa onyankopon eje ne nkwa. 2 obi ani wa wo sachira na dwen. 3 obi ani wa wo nya boniface. The atosubium obiani wa wako soro ahene mu. The atosubium obiani wa ye nyankopon ba. The atosubium obiani ntumi nne ho e wo bone mu. Senye Kristo obiani ne ho wo bone mu da. Senye Kristo obiani nyankopon ba da. So without Jesus, God is not saving anyone. No one is repenting. No one is receiving the forgiveness of God. And no one is going to heaven. No one is a child of God. And no one is free from sin. We inti na wo say ye da Kristo adi e kire wiase. Anu ti enkosi say ye be da Kristo adi no. Bone ebe koso a adi yenkan. Bone be koso a adi hene. Bone be koso a ayekese. Bone be koso a ayepanyini e wo ba bibia wo nipa wo. Enkosi say ye be da Kristo adi. Enkosi say ye be da Kristo adi no. Aturo ne nada keta asihye ebe koso a ayekese se de ye hunu no. Enkosi say ye be da Kristo adi no. Enwumhunu amfaso ni so ne atemdidi amfaso ni so basa ebe koso adan ho adi e wo nipa abrabom. Na enkosi say ye be da Kristo adi no awade seye ene awade guo ebe ya ade a nipa be hunu say eye normal enka hwe e wa asase so mpo asori. Enkosi say ye be da Kristo adi no fornication and homosexuality. Say bema be kan say bema ho ye na kono oba be kan say oba ho be na kono na nipa be koso abo adwaman e be ya agudie keke ama nipa na eno no neyama e koso sese mrante ye be hyase ya wensa na nipa siesie wo ho kwan bia wo pe sa neyama wo nyina da di say ye na Kristo adi enkyere nipa ye na Kristo adi enkyere wiase ananse onipa na wo sa tebia mu no onhia Kristo. Onipa nya Kristo ni no nkoso anwensa. Onipa nya Kristo ni no nkoso a enka se me yonko be ma ho ye makono. Onipa nya Kristo ni no nkoso a se me de me gya ware enha me enya hwe. Onipa nya Kristo ni no nkoso a enka se metima bokro no enka bibia. Onipa nya Kristo ni no nkoso a enka se me didi mpanimfu atema enka bibia. Onipa nya Kristo ni enka se metimi ate enwom bia. Onipa nya Kristo ni no nka se me twantoro enya hwe. Onipa nya Kristo ni na onka se metena boni mu a enha ma adwene. Se ya na Kristo adi ankyere wiase ya sa ne ma weenum ena be koso.
And in this, I was who near Maoyana Echrese, Christona, or your boniface, Unyankopon than the actually reason, and Ma Unipa Asitinum. Dear Tosubi, why should Christ suffer before I receive repentance and forgiveness of sin? Dear Bentina was a Christian who am near and son of my boniface. And dear Bentino, Yankupon Transfer non can send me to me, Unipa Majon. None go back to me if you said to me in Ayanedia. But Nipan Transfer Mina say, a dear Bentina was a Christian son, I was as to be on Nipa, and me a didinatem, and me a Cambonin Sam Chilano. Emi ya kan busu sanchira no emi ya tete ntasu agu no so emi ya bono sotoro emi ya bono senuam ansa na onipa nyankwa de edi kan tworo sam se moja hwie agu abone fa firi ma ayo Hebrew fo angoma etia nkon cheche mu aduonu mienu o se moja ahwie agu abone fa te emada na eye sa firi apanda da mu nyina besi apam foforo se apanda da mu mpo ana Kristo mbewu ya na etwa se ye hwie aboa moja egu ansa na onyankopon abunani agu onipa mfomso so eni ntina e wo se Kristo fie ni moja no de atoso biem de abenti na e wo se Kristo no huna mane yansa Roman fo mo manchi etrensi yancheche mu aduonu miensa Roman fo mo etrensi yancheche mu aduonu miensa Roman 6:23 osi the wages of sin is death bone akatua ne owu osi bone akatua ne owu ana se akatua ese ye de mama yesa me bone ame ye yenti ene se mewu ana se mekobo nsenjem enu nti se Kristo empese mewu dia na etwa se Kristo no gise owu emam esanse se obi fun me na se me pese me twe na so ana se me pese me de na tu afiase ana se obi de me kana me pese me de na tu afiase na wo pese me de na tu ma me pese wo betua me ka na ka wo de me no de ma de be ma no eninti etwa se Kristo no na ma ne asanse bone akatua ye owuo eninti se Kristo eya na dwen se obewu amade bonye ni na se o ma de bonye ni nsoa na ma ni hunu de ya ne agise wo no Kristo no obesoa saa amane hunu no wei eyo Nyankopon hyehyeye sese me ma mu wa madwama mo ne me kro no mu de ya agise adwama mo ne kro no no obi be soa ma me ansa na ya hwe afiri me kon so eninti bra Kristo tena ba bi na odwene onipa bone ho na on pese onipa be ko sanye mu ne amane hunu krom no ene na etwa se wono Kristo no be soa onipa bone ansa na Onyankopon e de onipa bone ache no wenti na etwa se Kristo no ehunu amane ansa na bone fache aba enti se Kristo empese me wudi ya ene na etwa se ohunu amane e mame nanso afọdibọ bọni afọdibọ nhyehyẹ yemu no e wo se wutimi di ogwama ne hu eni dem ene bọ afọde. Sometimes the criminal cannot present himself because his blood is a sinful blood. Di bonye ni nu ntumi nkase me de me boni moja no abo afọde broni be kase to appease the boss untumi nkase wo de boni appease boss anase wo de achichiro me anase wa mo bu ato mo yam eninti na etwa se so nipa be boni ho afọde a agise onipa efi ni nkeka wa bia eni ne ho agise nipa a wo mo okro no da agise nipa a wo mo adwaman da agise nipa a ya nyensen ne boni agise nipa a ya ho ne boni mu ene betum de ne moja abo afode abo onipa eni ntina na etwa se onipa ba Kristo e ba asaso so be huna mane na Roman fo mo etire num chiche mu watu Romans 5:8 o se bra ya ne bonyefo no Kristo wu mai bra ya ne bonyefo no Kristo wu mai enye Kristo na o ye de bonyeni na wo bra onipa ya ne bonyefo no Kristo Yesu ewu mai eni nti Kristo nko a na wo moja efi ne keka wa bia ne Kristo nko a na wo moja edem biara animu a Onyankopon betimi ahwe ne moja aka se onipa me de obone ache wenum nti na wo se ye ka adwensa kira ho asem kire wiase wenum nti na nsa se ye de nkwaje ho asem bone bonyafo atiri moden efiri se bra ye be ya adwensa ye be ka ya no atum efa Kristo adwensa kira ene bone fa che ensem ho akire de bonye ni no ye bon watiri moden ekwan foforo bi ya ni ho a Kristo ebe fa so biem anase Onyankopon be fa so biem
agye ɔdebɔnyɛni no ɛnkwa sɛ manka adwensakyerɛ ho asɛm a there is no remedy for the sinner. Aduro biara ni hɔ biem ɛma debɔnyɛni ɛne nti na Kristo soma sɛ yɛnka adwensakyerɛ ho asɛm na sɛ yɛka sɛ adwensakyerɛ a ɛkyerɛ sɛn adwensakyerɛ no sɛ onipa bɛka sɛ adeɛ bi a meyɛ yɛ a maanyɛ ne yie anaasɛ ankɔ yie na afei deɛ mewɔ atenka bi sɛ deɛ meyɛɛ no maanyɛ ne yie ɛwɔ me mu deɛ meyɛɛ no manu me ho sɛ deɛ meyɛɛ na ɛni ho kwan sɛ nka meyɛ na Kristo mu anaasɛ Nyankopɔn asɛm mu deɛ adwensakyerɛ no sɛ onipa bɛka sɛ afei deɛ mahu sɛ bɔne a mediiɛ no na ɛni ho kwan sɛ meyɛ na magyae me nsa anyɛ bi ɛni nti deɛ ɔbɔ adwaman ntumi nka sɛ mahu Kristo deɛ nanso adwaman no deɛ mentumi nyae. A true repentance is when you don't go back to the offense. Say yampa sɛ wasakyerɛ wadwen wasesa wadwen na wanya bɔnefakyɛ afiri Kristo hɔ ampa de a ɛne bra a onipa ɛnsan nkɔ ne bɔ no ɛne nti sɛ mehyia ne bɔnyɛfoɔ na sɛ mewɔ Kristo dɔ na sɛ mewɔ atenkama ne bɔnyɛfoɔ na sɛ ɛyɛ medadwene sɛ ɔkra no a wɔte hɔ no a wɔkɔ bɔnsɛngyɛ no ɛyɛ ma werɛhode a na ɛbɛhyɛ me sɛ menka nkwagyeɛ ho asɛm ɛnkyerɛ saa de bɔnyɛni no ɛne nti na ɛwɔ sɛ meka nkwagyeɛ asɛm ɛkyerɛ nipa ɛne nti na ɛwɔ sɛ wo so wotie nkwagyeɛ ho asɛm. Okay, sɛ mansakyerɛ na ayɛ dɛn sɛ mansakyerɛ amadwene adeɛ na bɛsi why should I repent mɛtumi aka sɛ mensakyerɛ amadwene twerɛ no sɛ sɛ mansakyerɛ amadwene a menni Nyankopɔn bɔ ne fakyɛ na ɛneɛ sɛ manya Nyame bɔ ne fakyɛ so a na ayɛ dɛn sɛ manya Nyankopɔn bɔ ne fakyɛ deɛ a ɛneɛ na mebɔ ne som na sɛ mebɔ ne som a ne nsunsuansoɔ ne sɛn mɛkɔ daa ma ne hunu kurom a yɛfrɛ hɔ bɔnsɛm gyam ɛno nti sɛ wote wo korɔ no ne wadwama mom ɛne wo nsa nom ne wo nsa nkeka mu na sɛ ɛyɛ nɔkorɛ sɛ mewɔ dɔm a wo sɛ wobɛfiri mu a ɛwɔ sɛ medwene sɛ na wo kora wuwu a wobɛkɔ he ɛne nti na Kristo nsɛmpa hyɛ nipa binom a Honhom Kronkron ahyɛ ɔmo ma sɛ wɔbɛdwene ne bɔnyɛfoɔ daakye Awurade asɛn sɛ de bɔnyɛni wo nya me fɛ ɛno nti deɛ ɔbɔ ɔsoro ne asase a wosoma me no mmienu no sɛ de bɔnyɛni wo ɛnyɛ ne fɛ ɛno nti deɛ na me betumi ayɛ afa ho deɛ na wo so betumi ayɛ afa ho ne sɛ meka Kristo ho asɛmpa ɛkyerɛ de bɔnyɛni na deɛ na ɔde bɔnyɛni nso betumi ayɛ afa ho ɔno nso gye sɛ ɔyɛ aso ɛma Kristo nsɛmpa a ɛyɛ nkwadeɛ ho asɛm a ɛte sei yɛka sɛ bɔnefakyɛ ɛne sɛ abufuo a nanka mewɔ tia wɔ berɛ a wofom me no sɛ abufuo no magya ama nanka ɛne nti Nyankopɔn nso bɔnefakyɛ ne sɛ ɛsa me dɔba ne mogya nti deɛ wafom bi a magya ama nanka enti sɛ yɛka sɛ nipa wɔ Nyankopɔn bɔnefakyɛ anaasɛ ɔ forgiveness of God a Nyankopɔn ɔnkan abortion dodo a wayɛ nyinsɛn dodo a watu agu ɛmma mu biem nipa dodo a wakum wɔ mu ɛmma mu biem ɛnsa dodo a wawe ɛmma mu biem krono dodo a wabɔ ɛmma mu biem deɛ Onyankopɔn ni mu a ne sɛ me ba no mogya ne nti deɛ wagye me ba no de bia me de ne bɔ ne me mfom so nyina akyɛ na ɛbɛyɛ dɛn na wɔyɛ abam ɔsomafo Paul sɛ yɛbɛyɛ dɛn na onipa bɛte agye adi gye sɛ yɛkɔka asɛm no te sɛ me no mmienu anka adiifo atorofo aba nsɛmpakafo atorofo aba ɛyɛ nokorɛ nanso nsɛmpakafoɔ papa no nso deɛ na yɛn nso yɛaka akyerɛ wiase ɔsɛ yɛn nso yɛka adwensakyerɛ ho asɛm sɛ ɔdebɔnyɛni anya bɔnefakyɛ a twerɛsɛm si Nyankopɔn abufuhyeɛ ɛda no so Yohane asɛmpa ɛtire mmiɛnsa nkyekyɛmu aduasa nsia John 3:36 ɔsɛ deɛ ɔte m'asɛm na ɔgye me die no wafiri Nyankopɔn abufuo mu ɛno nti sɛ me no mmienu anka nsɛmpa na ma ɔdebɔnyɛni ansakyerɛ anadwen a Onyankopɔn abufuhyeɛ ɛda saa ɔdebɔnyɛni no ɛso wei nti na Kristo bɛhunu amaneɛ sɛ obie wɔ w'anim a wɔte aseɛ wɔ twerɛsɛm no mu sɛ ɛtwa sɛ Kristo no hu amaneɛ
and says a Christ or Tinaso Samantha Bonini. A Chasa Christ or no Bami Abono. A Chasa Christ or no Bami at Tintasuogunoso. A Chasa Christ or no Pa, and Miabona Senium. Now what Huna Mania Rino. Na chini fwa kan den sacha no bone fache ho asama kire ne bonyafo na Kristo Yesu wo so aba mfaso ama de bonyani ene ono ankasa Kristo eni ntimede mansam ba wiye no ye babu sa say what does Christ expect from his suffering? Kristo amani hunu die pa ma o pa afiri o person di bonyani be hunu say onua di bonyani unti na me hunu amane. He expect the sinner to understand why he suffered. Wey ena ye Kristo fo ye de abbo wiase fo atiri moden se Kristo person di bonyani kromfo hu say okromfo e mi wo unti na me ma ye bo me asenuye. 2, he expects the sinner to become beneficiary of the suffering. O person di bonyani nu nyawo no so mfaso na se mankan kwati asem na so anka sawo no so mfaso na be de na odi bonyani ni benya wei ene de Kristo e pese meme ne omienu danadi e kire wiase enya meme ne omienu ene ye bebo wiase ye bebu wiase aten enya meme ne omienu ne ye be kan se obi bo ne dɔɔso ana yesua ono aye bo na senua no o se enha no so odi nipa bo na be chewo de o hwehwa ne se ewuo na amawuo no esom faso ho eya akra amenya mi obi ameta aka masem se Peter ne po anko heaven na me so manko na so wanko Yesu wo so nim faso. Jesus gets no benefit when no one goes to heaven. Se obi ansacha na dwena Yesu wu kwa na se me ma osisi abrosan dodo na se me ma onya wiase ahode nyina na wu no wanko heaven. Kristo na wote heaven no ntimi mu akonta bia ntere ne papa se wu na me wu ye no eja me mfa so wu se akra numpe na wo so ahene mu a nipa numpe na Kristo e de kire ne papa se eje wu na me wu ye no mfa so woni we kire me sese man kan kwanje ho asema me bo Kristo atiri moden if se ni wu so mamfa so na se man kan kwanje ho asem so me body bo nya ni atiri moden if se ono so nya Kristo wu so mfa so bia enti me am ye Kristo akidi ni ene wo a wo ye Kristo akidi ni eye meme no me enu asodi ne yasede na wo a wo so woni Kristo nso owu ma enti ya wo so asodi ne wasede so wote asem pa wo so betie wote asem na so betie na so be satra wadwen esan say broni beka say we have two options, we have two choices. Ya wo kwan me enu pe same dia dia ko nkwande ya wo Kristo mu anansa me ko sey ya ma ne hunu kuro ma ye bonsanjam me enu we pe na me no me enu nyina wo nanso onipa benya so mfa so a ade se me bra me ho asema Kristo nkwande ya asem na me da Kristo adi e kire wi ase we nti na Kristo wu ye na wo pese ye da na di kire ne bonyafo na de bonyafo nso enya so mfa so eni nti de o tie me no eni de o nim Kristo no nso eya asedia nso ma ono nso eya asedia ma wo nso se bonu su bi a wo nso tim na nso wuntumi nyai Kristo wuma na de o hwehwe afiri wo no se wo so ma ni wuo no nye kwa na nso be nya nso mfa so se me kan kwade ho asem obe mama ketua na so so wugidi a wo nso obe mama ketua se de wa hyehye ama ye nyina o nshirae no no mo aye na wontumi ma ye ntena siye ma no na enhye ne din kronkron na nimunyam wo Kristo Yesu ne din kese ye no nti amen.